Okay, good morning, everyone. A very good morning to you all. Welcome back to this particular YouTube class. So, we started the series of classes on the topic tenses. Tenses ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ and we have already completed the first three tenses, that is simple present tense, present continuous tense and present perfect tenses in the last classes. And now it is the time to have the discussion on the next tense, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So the topic we are going to have the discussion on is present perfect continuous tense. And in this particular tense, you all know that the basic formula for the preparation of the sentences, particularly belonging to present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ as usual in the last tenses also it is cleared that the subject takes the first position and the object or complement takes the final position. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್, and the most important thing is that we have two helping verbs used here. One is has and have. Two helping verbs, has and have. This is to be used, and with them the V3 form of the verb been is to be used here. So been ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಿ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೀನ್ ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. And as it is also continuous tense ಇರೋದ್ರಿಂದ we have verb number 1 plus the ing suffix added with it. ing suffix ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ verb number 1 ಗೆ. All the continuous tenses, in fact all the continuous tenses get the suffix ing with them, whether it is present continuous or present perfect continuous or past continuous or past perfect continuous tense, and also future continuous, or it may be future perfect continuous tense ಆಗಿರ್ಬೋದು. So after that has and have, we have been used with it and v1 plus ing, and last part is taken by object or complement. Object or complement, this is the last part. So the subject takes the first position and object and complement takes the final position. Just the verb form go on changing. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. When the form of the verb changes, automatically the tense changes. That's why, what do you mean by tense? What is the definition of tense? That is the form of a verb which indicates the time of an action and the state of an action. So this is the basic formula. Basic formula ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ. And along with this basic formula, we have some rules for the use of the helping verbs has and have, but that is already discussed in the previous tense, that is present perfect tense ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The third person singular pronouns he see it and all singular nouns, so they take the helping verb has with them. So it means he becomes he has, she takes she has, and it takes it has, Raju has, and Ravi has, like this. And all the plural pronouns we, you, they, and all the plural nouns
all the plural nouns, they take the helping verb have with them. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್, and also the teachers have, the students have, the boys have, the children have, like this. All the plural pronouns and nouns take the helping verb have with them. And the first person singular pronoun I is very special. I ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? It also takes the helping verb have ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತೆ. This is already discussed in the last tense, in the last class itself. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. But along with this has and have, we have the common V3 form of verb which fulfills the perfect form of the verb. That is, been is to be used. Then has becomes has been. Have becomes have been. Has ಅನ್ನೋದು have has been ಆಗಿ, have ಅನ್ನೋದು have been ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the basic formula for the preparation of the sentences in present perfect continuous tense. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And where to use present perfect continuous tense, that is very important. Use of present perfect continuous tense. Use of present perfect continuous tense. So the present perfect continuous tense is used for the actions that started in the past. Look at this particularly. The action has started in the past and it is continued up to the present, or it may also continue in future also. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The action started in the past at a particular point of time in past. ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಮುಗಿಬೋದು. ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. For the actions that started in the past. For the actions that started in the past and continued up to the present It may also continue in future also. It may also continue in future also. So this is the main use of the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲೂಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And look at these examples for present perfect continuous tense.
Examples for present perfect continuous tense. Examples for present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Now look at this example. We have been celebrating. We have been celebrating the Independence Day. The Independence Day since 1947. We have been celebrating the Independence Day since 1947. This is an example of present perfect continuous tense. So we have the subject we, that is plural subject. Plural nalli ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. That's why the helping verb used here is have. Have ಅನ್ನೋ helping verb ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. One V3 form of verb been. So we have been. And then celebrate ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳದ್ಕೊಂಡಿದೆ. Celebrating. We have been celebrating the Independence Day since 1947. It means the action of celebrating the Independence Day started long ago in 1947 in the past. 1947 ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. And it continued up to present. Every year continuously we are celebrating that particular day. And we may also continue in future also. Future ನಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I have been waiting for you. Look at this example. I have been waiting for you. I have been waiting for you for 2 hours. For 2 hours. I have been waiting for you for 2 hours. ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. I have been waiting for you for 2 hours. It means the action of waiting started 2 hours ago. 2 hours ago. And you have been waiting for him for 2 hours and now present time ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. He has been working in that institution. In that institution for 10 years. For 10 years. He has been working in that institution for 10 years. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. It means the action started long ago. 10 years back. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. And still it is continuing. It means still he is working in the same company. ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he has been working in that institution for 10 years. He, that is subject, and that is the third person singular pronoun. That's why we use the helping verb has ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And one more V3 form of verb been and work ing suffix added to it. He has been working in that institution for 10 years. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ
present perfect continuous tense. And the most important thing in relation with this particular tense is the use of the preposition since and for. So I have used the preposition since in the first tense sentence, and for the preposition for in the second sentence, and again in the preposition for in the third sentence. So use of preposition since and for is very, very important in present perfect continuous tense. Where to use since and where to use for. Since is used with the particular point of time. When the action started exactly, exact ಆಗಿ past ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the preposition for is used with the duration of time. Duration of time means the total time covered. Total time covered means ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We have been celebrating the Independence Day since 1947. 1947ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ 1947ರಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಸ್ 1947. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1947ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ we have been celebrating the Independence Day for 75 years, or you can say since 1947. If you use the preposition since, then particular point of time is to be mentioned. If you use the preposition for, then the total time covered from past to present, that is to be conveyed. And look at this example. I have been waiting for you for 2 hours. For 2 hours ನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 6 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ 6 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನು ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ 6 ಓ ಕ್ಲಾಕ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ 6 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 8 ಓ ಕ್ಲಾಕ್. ಈಗ 8 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೀನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ 6 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕವರ್ಡ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And now look at this example. He has been working in that institution for 10 years. For 10 years means 10 years back, exact point of time 2023 ಇದೆ ಈಗ 2013. Since 2013 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ the preposition since is used with the particular point of time. With the particular point of time. Particular point of time ಜೊತೆ ನಾವು since ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And use of for. The preposition for is used the preposition for is used with the duration of the time.
with the duration of the time means the total time covered up to present. The total time covered up to the present. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅವಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್. And if you have given the duration of time, the total time, then you should use for. Since and for are the two important prepositions that is to be used in present perfect continuous tense. And as usual, for the preparation of the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions. So the most important factor, that is the adverb of negation not. The adverb of negation not is to be used with the helping verbs. Helping verbs ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then that becomes negative sentence. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the subject and helping verb is exchanged, then that is interrogative sentence. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ interrogative sentence ಆಗಿರುತ್ತೆ. Particularly that is yes or no type question. Yes or no type question ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ the helping verbs, if the helping verb takes the first position in the questions, then that is automatically the yes or no type question. And for negative interrogative sentence, negative interrogative sentences ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ again we have the helping verb and subject exchanged and the adverb of negation, that is not, is to be used with it. For the right WH question we use the WH word. WH word ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ negative sentences. Negative sentences. So it is subject. First of all, we have subject at the first position, and we have two helping verbs, that is has or have with it. Has ಮತ್ತು have ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So after that, you should use the adverb of negation not with it. Not ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಬೀನ್ ಈಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೀನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್. ದೆನ್ V1 plus ing. And lastly, it is object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position. And for interrogative sentences, particularly yes or no type interrogative sentences, particularly yes or no type question iddaga, yes or no type questions bandaga. So again we have this helping verb and subject is to be exchanged. Helping verb ಮತ್ತು subject ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, exchange ಮಾಡಬೇಕು. So first of all we have helping verbs, that is has or have, and it is to be exchanged with subject. Then been plus V1 plus ing. And lastly, it is object or complement takes the final position. And question mark is to be used. Question mark, final question mark use ಮಾಡಬೇಕು. And for negative interrogative sentences, negative interrogative sentences. So for this particular tense, e particular tense nalli, again we have helping verbs, that is has and have with them.
that is to be exchanged with subject. Then the adverb of negation not is to be used because this is a negative interrogative sentence. Negative interrogative sentence ಇರೋದ್ರಿಂದ not ಅನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು. Then been plus v1 plus ing, and lastly it is object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position. And for WH questions, for preparation of WH questions, we use WH word at the first position. WH word ಅನ್ನು first position ಬರಿಬೇಕು. Then helping verb, that is has or have. Then that is to be exchanged with subject. Subject. Then V3 form of verb been, and continuous form of verb V1 plus ing, and lastly it is object or complement. Question mark is to be used. So these are the formulas for the preparation of negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions, particularly for yes or no type questions, and a negative sentence, interrogative, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ಗಳು ಎರಡೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So all the form ಏನಾಗಿದೆ. So tenses, name of the tense, verb form. What will be the verb form? This is the most important serial number and name of the tense. Name of the tense and verb form. Verb form ಏನಾಗಿದೆ. So look at this, and you all know that subject takes the first position and object or complement takes the final position in all the tenses. ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Present continuous tense. The verb form changes to, it takes the helping verbs am, is, are. Am, is, are helping verbs ತೆಗೆದುಕೊಂಡು the verb form takes the suffix ing with it. And for present perfect tense, for present perfect tense we have the helping verbs has and have used with them, and V3 form of verb takes the form of that particular verb. And again, now again this tense, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So has and have are the helping verbs used with them, and been is to be used with them, and V1 plus ing. So the one verb gets changed from one tense to another tense. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
he goes to school regularly. If it is he goes to school regularly. So the subject is he, and the verb form has taken the suffix es with it. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್. ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇ ಎಸ್, ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. And if you want to change it into present continuous tense, he is going to school now. He is going to school now. So the tense automatically changes to present continuous tense. Tense ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That changes to present continuous tense. So the verb form go ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. And the state also, it also changes now ಅಂತ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, he has gone to school already. So this tense is said to be in present perfect tense. ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ, present perfect tense. So the verb form again changes to has gone. First it is just go. The suffix s or es is to be added according to the subject used there. Subject ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೋ ಇರೋದು ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he has been going to school. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. He has been going to school since his childhood days. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ his childhood days. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೆನ್ಸ್. In each sentences, the verb form changes automatically. The tense also changes. Simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. Last one is a sentence belonging to present perfect continuous tense ಗೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. So while preparing the WH questions, WH questions ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to look at the verb form first. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
So there are two tenses. Among 12 tenses, there are only two tenses which don't have the helping verbs at the base form. But the rest of the tenses have the helping verbs. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. He receives the award. He receives the award next week. So this is a planned future action. He receives the award next week. First of all, you go for the identification of the verb form. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಆರ್ ಡಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಾಟ್ ಡಸ್ he receive? B, when do he receive the award? C, when does he receive the award? D, when he receives the award. Receives the award. So these are the options for framing the WH question for next week. Next week ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ವೆನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್? ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. Second one is also C. Yes. And next response C. Most of you go for C. Yes. Most of you go for C, and exactly C is right. So, but one thing is very important. Identifying the correct answer is very important. At the same time, why are the other options wrong? That is also to be ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾಕೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆನ್ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್
The third person singular pronoun has taken the suffix es with it. If it has taken the es suffix, then that is third person singular or it is singular nouns. They take the helping verb does with them, but here it is used do anta use madide. That's why this is also wrong. Here it is does used here, but in D option, when he receives, there is no helping verb at all. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. That's why this is also wrong. The last right option will be automatically C ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you have to go for the identification of the verb, form of the verb. Form of the verb ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Then you have to decide the tense ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Then go for the use of WH word. Which one will interrogative word? Which interrogative word is to be used there? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 tenses. That is all the present tenses is completed. Simple present, present continuous, and present perfect, and lastly it is present perfect continuous tense. So in the next class we are going to have the discussion on the past continuous tense. Until the end of the tenses, we go on having the YouTube classes regularly. So keep watching YouTube classes telecasted by Chanakya Career Academy regularly and get benefited of it. Okay, thank you one and all for this particular session, for being with me, and see you in the next class. Okay, thank you one and all.